Boa tarde, ÁTILA, MELEGH, boa tarde, WILLIS, Santiago, Guerra. Hoje vamos tratar sobre guerra na Ucrânia, né? O ÁTILA está aqui com a gente, vai fazer uma exposição. O ÁTILA é professor da Hungria, faz parte de um centro internacional de pesquisas demográfica e estatística da Universidade de Budapeste, né? na Universidade, na cidade de Budapeste. O WILLIS aqui vocês já todo mundo conhece, mas quem não conhece, professor da Unirio, vai fazer aqui a tradução para a gente aqui. E hoje vamos tratar sobre guerra na Ucrânia. Essa programação está acontecendo às 16 horas por conta do fuso horário, então o ÁTILA está lá agora às 9 da noite, né? Então 5 horas de diferença. Então eu queria agradecer o WILLIS pela tradução, o ÁTILA aqui por estar aqui com a gente. E hoje a gente vai falar justamente na guerra da Ucrânia. Vamos lá, Vili. Boa tarde. Boa tarde. Vamos já pedir então para o ÁTILA fazer um panorama, como é que está a situação da guerra, e depois a gente vai fazendo tipo uma entrevista. Yes. So, ÁTILA, one is asking you to give an overview of the situation in Ukraine. The war or operation, the Russians say it's an Operation Z. That it's more known as the war in Ukraine. How are your view of it? Can you give an overview to us? First of all, thank you very much for the invitation. Muito obrigado. And for the translation, very importantly. You're very welcome, very welcome. And then the war, but I think that we need to analyze it also from a global historical point of view. So sometimes in such a difficult situation, we have to see what kind of big issues come up historically, which need a different answer in case we take. So, in case we think over the war. Yes. So, ele diz que é preciso pensar esta guerra historicamente, né? Tratou como guerra. Eu no começo falei para ele ou guerra ou operação, né? Porque os russos tratam como operação Z. E ele diz, então, que as questões precisam ser examinadas dentro desse quadro histórico maior. E eu penso que será assim que ele encaminhará agora para nós. Yes, please. And then the first thing is that it is crystal clear now that the dominance of NATO geopolitically in military affairs, and even in some ways because NATO structure is built together with economic structures as well. So that imbalance which we have been living in since the collapse of the Soviet Union, I think it has been a bomb to be blown up. Yes. So now we can see it again, right? That this is unmanageable. So Ukraine comes after Iraq, Libya, Afghanistan, and so on and so on. Ele diz que, bom, em primeiro lugar, é preciso ver como é possível ver claramente, né, de maneira cristalina, que este evento representa uma profunda alteração das estruturas da OTAN e das estruturas econômicas que estão ligadas com ela, não é? Ele falou mesmo em um bombardeio, né, nestas estruturas, é o que está acontecendo. E que, claro, isso vem na sequência de outras guerras que antecederam, como no Iraque e no Afeganistão. Yes.
Because the point here is that there is no counterbalance to NATO, and there's no geopolitical security system which would be able to guarantee that certain conflicts do not come up or do not blow up. E aí fica, portanto, claro que, do ponto de vista geopolítico, a OTAN não é capaz de impedir, prevenir que conflitos como esses aconteçam. Não é? So this is when we can see that the lack of a socialist bloc or a lack of a non-aligned movement, the non-aligned movement, I think, was also very, very important. Mm-hmm. All these are gone, which is an imbalance which cannot operate. E aí se nota o efeito da falta de um contrapoder que já existiu antes, como foram o Bloco Socialista, e também, ele destaca com ênfase, não é? Atribui bastante importância ao movimento dos países não alinhados, né? Também já tiveram um efeito de contrabalançar o poder dos países ligados à OTAN, e que, na ausência deste contrapoder, é que se explica o aparecimento de tais guerras, né? So I think that the first lesson is that we badly need geopolitical balance. Not only geopolitical balance, but we need a conflict resolution system as well, which is able to counterbalance this. I know I'm dreaming at the moment, but dreams are important because they are guidelines. Yes, I appreciate very much this idea. Então ele está dizendo que a primeira coisa que fica, portanto, clara é que é preciso ter um tal poder que contrabalanceie esse poder dominante, e ele sabe que isso é um sonho, mas ele insiste, e eu apoiei bastante de minha parte também, concordo muito, que os sonhos são muito importantes, porque são as diretrizes, né, que nos orientam na vida acordada, digamos assim. The next issue is the operation of capitalism. I think 108 years ago, Bukharin wrote a very important piece on imperialism. And I will explain immediately, but unfortunately what we see makes the point of Nikolai Bukharin, right? This very famous thinker and political economist in Soviet Russia who was later killed by Stalin, right? And then he was the father of many things, but in 1914 he wrote a very important piece, and I will explain what. E o segundo ponto, né, que é preciso destacar, é aquele relativo ao capitalismo, ao modus operandi, à operação do capitalismo, né? E claro, o modo imperialista, né, de operar o capitalismo, sobre o qual ele diz que um escrito de Nikolai Bukharin, né, o famoso pensador, economista da União Soviética, que foi, né, condenado pelo Stalin posteriormente, mas em 1914 o Bukharin escreveu um texto que ele vai retomar aqui,
segundo ele, ainda é extremamente esclarecedor. Não é? Yes. So he was arguing with the so-called ultra-imperialist position. So it was claimed among German social democrats at that time that capitalism was moving toward ultra-imperialism. That is to say, one power center could organize capitalist production. That was the position. And Buharin was very much against this. And he said, it's not possible. And then he said, capitalism first made the national markets, so there are capitalist nation states, but they are not going to unite into one global governance. Hum. The only chance is that they move into blocks of capitalism. Uhum. And then he was saying that, 1914, Yeah. there would be an America bloc, an Europe bloc, and an Asia bloc. This is what he said. Interessante. Bom, então, nesse texto, o Buharin estava debatendo com uma posição que surgiu entre os sociais-democratas alemães, chamada de ultra-imperialista, e essa posição defendia que havia uma tendência no imperialismo a tamanha concentração que haveria um poder único, global, né, no regime capitalista, né, internacional, no processo de sua internacionalização. E o Buharin dizia, não, o capitalismo ele nasceu nos mercados nacionais, surgiu nos Estados-nações e nunca chegará a esse ponto de ter esse poder único, dominante internacionalmente. O que de fato haverá, a tendência é de formar blocos, e já na época, em 1914, ele dizia que haveriam 3 blocos, né? Um bloco americano, um bloco europeu e um bloco asiático. And you see, it's very important the whole thing happened in 1914. Yes. This was one question I was to make to you. I'm going to make it at the moment, adequate moment. Now, and I say, what shows the point of Buharin very well is actually the historical development since the 1990s, when the US wanted to be the complete hegemon of a global market utopia, a capitalist market utopia. And now you can see that this is collapsing. This is mission impossible. Yeah. Ele chama a atenção para a data, né, desse artigo, do Buharin, né, 1914, início da Primeira Guerra. Né? E foi justamente após a Primeira Guerra, em 1919, sobretudo a partir de 1919, os Estados Unidos começam a querer se impor como esta força única, hegemônica, dominante, e impulsionadora da utopia global do capitalismo, né? Essa utopia do capitalismo movido por um poder hegemônico. E agora a gente pode ver claramente como isso desmorona, né, completamente, passado esse tempo. E eu comentei que a parte com ele era uma questão que eu tinha para fazer, né? Farei no momento próprio. Né? Yes, go ahead, please. Yes, sorry, finish it. No, I was just translating my question to the debate. It was exactly this: in how far what's happening is a development of what happened at the time of the First World War. Yes. And you're answering already, I think. Yes. So one thing is, in simple words,
capitalism, this globalization project, because of its inherent logic, is unable to produce peace. Yes. It can only produce structural crises and war. Yeah. Então, isso também demonstra o quanto esse projeto capitalista, né, ele não pode produzir paz, ele só pode produzir guerras e sequer uma paz estruturada. Because it's important to understand that in case certain powers rise or have too big control and then they are unfriendly with the United States, then the US strategy is always crystal clear. These attempts have to be crushed. Yes. Porque, né, qualquer poder que desponte, que ofereça alguma ameaça ao projeto norte-americano, à hegemonia norte-americana, a reação deles sempre foi e continuará sempre sendo o esmagamento militar, inclusive, dessas tentativas. And here is one thing, of course, that both completing blocks, this is what I'm telling to my friends as well, that these competing blocks are actually digging the grave for us, meaning humanity. Yes, e o que ele tem dito, inclusive nas conversas que tem tido, análises com os amigos, é que essa competição desses blocos atuais está simplesmente cavando as nossas covas de todos. Two things now, and then now it's going to be a little bit complicated what I'm going to say, but I try to say it in a simple way. Yes. So, everybody understood, let's say, because of the dominance of the US dollar and so on, everybody understood who were not interested being an ally of the United States, but to compete, that they had to cut some major economic agreements, links, in order to not to be a servant of the US. And the US has also decided by now to cut links instead of getting everything together. Yeah. Because they can see that China, Russia, even India, and so on are not going to follow this logic. So now the trend is to, instead of global marketization, we see the building up of vertical value chains, supply chains, which are controlled as opposed to an opposing bloc, right? Yes. So, ele disse que agora vai ficar um pouco mais complicado, mas que ele vai procurar simplificar ao máximo. Desculpa. Bless you. Oh, thank you. São Paulo weather. Yes, ele entendeu bem. O clima de São Paulo. E para quem acaba de chegar do Nordeste, como é o meu caso, principalmente. Mas, então, o projeto, né, de imposição, por exemplo, de uma moeda do dólar como a moeda do mercado internacional, etc., que está sendo desafiado por esse bloco antagônico, né, formado pela Rússia, a China e também, em certa medida, a Índia, bom, BRICS, por que não? Sem o B durante os últimos tempos, talvez, mas quem sabe de volta daqui a pouco. Este desafio que implica em cortar acordos já estabelecidos, né, tem sido enfrentado pelos Estados Unidos dessa maneira mesmo, aceitando que tais acordos sejam rompidos
e portanto, levando a, por exemplo, começar a se estabelecer algum tabelamento de preços, controle da economia, em face das circunstâncias do conflito. And this is a key reason why the war is not going to go down. Even if the war in Ukraine stops, it's going to continue in other fields. E essa é a razão pela qual a guerra não vai parar. Não vai parar, mesmo que pare, né? Claro, na Ucrânia, mas continuará em outros campos, em outros modos. Now, in concrete, in case we look at closer to the European and the Ukrainian situation, so it is very clear that with the aspiration of Ukraine for EU and NATO membership, don't forget, EU membership comes second. NATO membership is first, always. Yes. Yes. Okay, so that with this aspiration, the very fragile European Union system is basically collapsing because of that. Yeah. That aspiration. E é importante observar que a simples aspiração da Ucrânia de ingressar na União Europeia, que ele também lembra, ela foi uma aspiração que veio depois da primeira, que foi aquela postulação de ingressar na OTAN, mas a aspiração que se seguiu de ingresso na União Europeia, ela por si mesma já está provocando, sendo um fator que provoca o colapso do sistema da União Europeia, que está fragilizado. So, very importantly, up till now, they could actually survive the major wars. So the war in Afghanistan or Iraq, or in Syria and in Libya, it caused a whole lot of trouble, but it was not so detrimental as now the war in Ukraine. E, claro, as guerras anteriores, não é? Como a do Afeganistão, do Iraque, da Líbia, causaram um impacto significativo, mas nada comparado ao que está ocorrendo agora, como o impacto desta guerra, afinal de contas, em solo europeu. Né? Although there were extremely important warning signals, which they should have taken seriously. The refugee crisis, which was produced by these wars in Libya, Syria, Iraq, Afghanistan, it should have been a warning signal that something is going terribly wrong and the situation is not manageable. Yeah. Apesar de que tiveram os sinais de alerta muito claros, como a crise de refugiados decorrente das guerras, tá? Na Síria, na Líbia, no Iraque, no Afeganistão, e já era um sinal claro de algo terrível que estava em curso, mas não foram capazes de provocar uma reação satisfatória que evitasse a catástrofe que agora está em curso. So, since 2014, both the European Union, both Russia, very importantly the Ukrainian leadership, and in the background the US, has not been able to figure out any modus vivendi. So any kind of a solution which would have been better than this war. Yeah. Então,
desde 2014, que já se está delineando por parte das autoridades ucranianas, russas e da OTAN, esse cenário, e de nenhum modo foi possível, ao longo desse tempo todo, já quase uma década, né, 8 anos pelo menos, se delinear uma solução que evitasse o que veio a ocorrer. So, we are not surprised. Capitalist elites are not interested in solving problems when they have a strategic goal to achieve. So they don't care, and then very soon we will talk about why is it a disaster for people, which is, I think, the most important point. But we have to make it clear that the strategic decisions the various elites have made, all of them, are tragic. All. So the Russian elite, the Ukrainian elite, NATO and the EU, all together in this crisis of capitalism, they made enormous mistakes. E aí fica claro também como as elites, né, capitalistas, de todos os países envolvidos, né, destaca isso, né, todos. União Europeia, OTAN, Ucrânia, a Rússia, né, sempre tomaram decisões extremamente equivocadas, sempre visaram os seus objetivos estratégicos, sem a menor consideração com o custo humano que a busca desses objetivos ocasionaria. So the NATO and the EU expansion has been a tragic strategy within Eastern Europe further on, right? So going beyond the already achieved levels, that was the most tragic decision which could be made. This is one. Yeah. Então, Number two, sorry, let's go. Então, por exemplo, as decisões das elites da União Europeia e da OTAN de ir além daquilo que já tinham obtido, né, foram trágicas, tiveram resultados trágicos, foram terríveis e tiveram resultados trágicos. Né? Essa insistência por parte deles de ir além do que já tinham, das posições já obtidas. Né? Essa é a primeira coisa. E a segunda, the second one? The second one is that the Ukrainian new leadership after 2014, they did have the illusion that with the US and the EU behind them, they can achieve or they can cut the links to Russia completely, and they can turn aside away completely. That is to say that they can join, let's say, the Baltic republics. E daí, em seguida, o segundo ponto foi a elite ucraniana, né? A elite ucraniana, a partir de 2014, ela alimentou esta ilusão de que, com o apoio dos Estados Unidos e da Europa, eles poderiam cortar os vínculos com a Rússia e virar as costas para ela, definitivamente passando-se completamente para o lado ocidental. Because they have not considered, there was some popular support for that. So the Ukrainian society was divided. There was some popular support for that. Yeah. But they did not think over all the economic, political, geopolitical implications of that, right? Yeah. So that was just
a move which was disregarding the dramatic risks in the whole process. É claro que havia um certo apoio popular a esta posição, né? Contava com apoio político interno na Ucrânia, mas era uma posição que não avaliava devidamente as implicações políticas, econômicas, geopolíticas desta tentativa, né, de romper tais vínculos. E daí contribuiu também para a tragédia. And then very importantly, Russia also chose a tragic strategy. First, they thought that what they could do in the Crimean, they could be followed. Actually, when Russia sees that there is certain advancement of NATO close to their borders, they immediately intervene and they immediately take some territories and points, strategic points, which they do not want to give up. So that's the immediate reaction of Russia. That was the case in Georgia, and that was the case in Ukraine, and in many other ways you can also see that. E também a posição russa, né, contribuiu para a tragédia, né? A postura posterior aos eventos de anexação da Crimeia, de reagir a qualquer aproximação da OTAN, de suas fronteiras, com a tomada de territórios que continuassem impedindo essa aproximação. Foi assim na Geórgia e está sendo assim agora na Ucrânia. Yeah, and now we can see that this strategy is collapsing because the whole strategy is built on quick war. But in the case of Ukraine, there is no quick war, not a quick taking of certain regions and intervention and disregarding the sovereignty of those countries, but actually they entered into a bloody war out of which they are not going to be able to come out. E, claro, toda essa estratégia russa era baseada no conceito de uma guerra rápida, né, que pudesse, portanto, rapidamente atingir os objetivos, só que, no caso da Ucrânia, isso não era possível e não está se mostrando possível. Que chegasse aos resultados rapidamente. E agora, quer dizer, está impossível de sair de uma situação tão sanguinária, né, como aquela em que a Rússia está envolvida lá na Ucrânia. And then I don't want to burden you and talk too long, but the key point is that the invasion of Ukraine is actually counterproductive. The NATO is much more united than before. There are new NATO members. The very bad Ukrainian nationalism they wanted to fight against is stronger than ever. And this is the last point I will want to talk about, even the energy markets are collapsing in different ways. And the economic relations are also collapsing. So putting these all together, the calculation of the Russian political leadership, I think, was so how to say it? There's a beautiful English term for this, is that it's counterproductive or it's going against the original aims. Yeah. Bom, então... Tchau. Tchau.
Então, o que se pode constatar é que os objetivos dos russos estão longe de ser atingidos, ao contrário, o que eles conseguiram foi uma coesão ainda maior da OTAN, a adesão de novos membros à OTAN, o nacionalismo ucraniano que eles foram lá combater está reforçado, saiu reforçado da guerra, está sendo reforçado pela guerra, e além dos outros efeitos, como o colapso da estrutura de energia, a perda, né, de vínculos internacionais por parte da Rússia, catástrofe, né, do ponto de vista das relações internacionais, e então isso demonstra que a estratégia russa não foi uma estratégia adequada, correta. So 2 points here. One is the energy, which shows very clearly that that energy is a public good. It should not be controlled by big private companies and states, because it's a public good for humanity. There are many countries with having no energy at all, which means that this is going to be tragic. So that's one of the things which we have to take very seriously, because that's it's not going to work. And in my understanding, I think that how much Russia can rechannel various economic links and supply links and so on is also limited. We cannot say that it can, it just takes 2 minutes to change. Então, isso, com relação à crise energética, fica claro, ficou demonstrado muito claramente que a energia é um bem público internacional. Não pode ser tratado como um bem a ser administrado por empresas ou mesmo por estados nacionais, por conta da importância vital que tem para a manutenção, né, das populações que ficam sem energia estão sofrendo um dano enorme, de uma magnitude incalculável. E então a economia também termina sofrendo um impacto muito grande por conta disso, e ao vender a Rússia não calculou corretamente o prejuízo causado por esse movimento. The war will continue. Civilians are going to suffer on all sides. A massive number of soldiers are going to die. Ukraine as a country ceases to exist to a large extent. Inflation is up. Energy markets are down. And then the whole atmosphere, I don't know what's the case in Brazil, but here there is a complete change toward the war hysteria, meaning all countries, all political groups are getting into this block fight, out of which we are not going to be able to come out in any decent manner. Então, esse colapso da energia vai se aprofundar, civis vão continuar morrendo cada vez mais, militares, então, de maneira massiva, e a reação a isso tem sido uma histeria
pelo menos na Europa, né? Não sabe se chegou já até aqui a nós, mas lá, claramente, por todo lado, tem essa histeria com a guerra e a reação tem sido o recrudescimento dos blocos antagônicos e o resultado previsível é, de fato, o pior possível. And then let's start the discussion, but one more thing I would like to ask, from the point of view of humanity, and very importantly, from the point of view of a non-capitalist or socialist transformation, now the situation is worse. So in the short run, this possibility that we can go into some kind of a better future is put aside because the war is going to go against even remaining democracy. It's not much what we have, very little, but even that is going to disappear because of war is war, and then political powers are going to be, controlling almost everything. E para finalizar a discussão, o último ponto que ele coloca é que essa guerra de nenhum modo contribui para o avanço de pautas socialistas, não capitalistas, de uma sociedade melhor, porque o recrudescimento, né, do antagonismo vai levar a que as forças políticas exerçam um controle cada vez maior em situação de guerra, né? E mesmo os resquícios de democracia, como ele diz, que ainda existem, tendem a ir desaparecendo. Então, esse é o quadro. I hope I tried to reply to the question. I know it was long. It was good, very good. But it was a general question. So let's see what questions we receive from people. I think that's the most important thing, to have decent discussions. Yes. Ele então se desculpa por ter levado mais tempo do que gostaria, mas foi o mínimo que ele precisou para expor a posição em face da questão colocada da guerra, né, da Ucrânia, e espera que agora a gente possa ter uma boa discussão, que para ele é o que mais importa. Para ele, a ideia foi provocar essa discussão. Eu vou pedir, Luan, licencia só um segundo, mano, vou precisar... Tranquilo. Assoar o nariz. Vou precisar... Tá bom, tô. I'll have to get some napkins here, because I need to blow my nose. Yeah, go ahead. Just a minute. Half of a minute. Tranquilo. Okay. And I put something on the stove. Just a second. So I'm back. Estou de volta. Pronto, tá aí tranquilo. Tem uns comentários do Regis Mará. Essa é uma guerra por procuração, a Ucrânia é apenas um tabuleiro de xadrez, na qual Estados Unidos e Rússia movimentam suas peças visando garantir seus interesses econômicos planetários. Porém, se a Ucrânia é o tabuleiro do xadrez, a Europa é o mezanino da qual o tabuleiro está assentado, né? Vou traduzir para ele, né? Sim. So, there is this question of this war is I forgot how to say, it's a war, there is an expression, but the war is not really between the countries in the war. It's a war actually between the US and Russia, and Ukraine is just the chessboard where
U.S. is in war with Russia, but Europe is the table where the chessboard is over. Is that so? It's a very important point, what he's making, but nonetheless, I think I do not agree completely with this. I agree that there is as I put it, a fight between blocks. Yeah. Even I would not say it's just Russia. It's Russia, China, and so on. Yeah. Okay? But the chessboard is also made out of societies, and there is a war. So there is a war between Russia and Ukraine, which is a disaster on a social and human level, historically the most detrimental for both countries in this respect. So it's a chessboard, but the locals are paying the most for this, and then the transformation locally is also important, not just the global chess play. Sim, ele concorda em parte, né, com a colocação, em parte apenas, claro. Primeiro porque ele, né, como ele procurou explicar, é um conflito entre blocos, não é? Claro, então não é só a Rússia, tem a China e outros ali, né, de um lado, e de outro lado, sem dúvida, tem os Estados Unidos e seus aliados. E, por outro lado, também o tabuleiro está assentado em sociedades concretas. Não? Está assentado, o cenário da guerra está na sociedade ucraniana, russa, e são as pessoas desses lugares que estão sofrendo, de fato, diretamente, os efeitos catastróficos da guerra e que vão se prolongar e vão ter um efeito brutal na reconfiguração dessas sociedades concretamente envolvidas no conflito. It's a wound. It's a wound. What is going on, and then actually it is going to affect the chessboard as well, because in case Ukraine becomes even more nationalistic, Russia is following more the imperial nationalism they are following. The US is pushing further on with the help as well. So in that case, something can go much deeper, and then more countries can come into this. More problems are going to emerge, and we are not going to be able to stop it. Então, é como uma ferida aberta, né, que a gente tem aqui e que, enfim, não vai ser fácil, quer dizer, não está vendo como vai ser cauterizado isso, porque está havendo um processo de radicalização das posições, não? Porque o nacionalismo ucraniano está se fortalecendo, está se recrudescendo, assim como o imperialismo russo, e também a posição norte-americana. There is a question in English now. Yes, I can see that. But was it an answer to the previous comment? So let's ask back. So então ele quer saber se quem fez a pergunta anterior está satisfeito com a resposta, se quer contrapor, se quer contra-argumentar. Não sei como é que funciona isso. O Regis Mará, ele pode entrar aqui e comentar. Ele tem que entrar por escrito, né? Mas por escrito eu coloco aqui na... Isso, tá bom. Yes, the person has to write it down, né? Because, you know... Yeah. He's not able to talk to us. So no. Yeah, that's the point. That's the point. If you want to further argue something, he has to write it down. If he doesn't write anything, he's satisfied with the answers. Okay. So we have this other one. Yeah, we have this. Oh, it's a beautiful question. I like this. If Russia loses the war, what does it mean for the world of democracy? This is
Yes. Okay. You also translated in Portuguese. No, É, ele gostou muito da pergunta, Ronaldo. Yeah. It's a good question. I think for the sake of democracy, everybody should lose here. So Russia has to lose. Ukraine has to lose in the sense that it is not following, let's say, certain geostrategic interests, which are not really the interest of the Ukrainian people as well. And the US loses as well, very importantly. So if the US is not losing, then it's also not very healthy for democracy, in case I understand the situation well. So democracy starts with really some kind of collapse of these strategies, which led to the war. That's the only chance. Otherwise, we have no chance for democracy at all. Ele diz que para o bem da democracia, todos tinham que perder. A Ucrânia tem que perder, a Rússia tem que perder, os Estados Unidos tem que perder. Quer dizer, essa que é a melhor resolução para o bem da democracia, né? Porque não há em nenhuma das partes envolvidas interesses propriamente democráticos, não, interesses populares. Cada um tem os seus objetivos bastante personalistas do ponto de vista político, né? E isso é como ele explicou mesmo, quer dizer, o movimento vai contra a democracia dessa guerra. Então, o movimento a favor da democracia é um movimento para fora da guerra. I appreciate very much your answer. I myself. Eu disse para ele que eu gostei muito da pergunta, né? Da resposta. Willi, eu me lembrei muito do Clausewitz quando ele disse que a guerra é a extensão da política, ou é a própria política, né? É a política por outros meios, né? Por outros meios. Qual é o legado dessas guerras, né? Ou seja, qual é a marca que vai acontecer daqui para frente? Porque a gente percebe que não tem mais um eixo que organize o mundo, que regule, está solto, né? E é uma perspectiva de genocídio da própria população mundial, né? Então, o Boris is recalling Clausewitz. Yes. War is politics by other means. That's true. And now Bono asks, what's the legacy of all those wars? Because it seems to be just a genocide, a genocidal legacy, what they leave behind, because there is no axis able to control, no powerful enough axis to establish a control in this situation. And so what we have is the production of corpses, even in greater scale, in the meanwhile, in the time to come. No. Actually, let's play with Clausewitz a little bit. So yes, war is the extension of politics, right? Yeah. But sometimes war is swallowing all politics and political options. The problem is that we have lost a whole lot of political options already to come out of this. Yeah. Which means that, so very importantly, many of the governments, very importantly, the Russian government is on a trajectory now. They have no political options for a whole lot of things now, which they had, or the other side as well. So everybody lost options. And if they lose options, they were capitalist elites. Horrible. But even when capitalists are losing even more options, then it's very bad for the public. It's very bad for the public. That's all I can say. That because now they do. Look, the energy issue is like this. I mean, look at the energy crisis, which is coming, and then nobody wants to retreat. Nobody wants to make a deal
to solve the energy problem because it's now a war, right? Yeah. Ele disse que, tudo bem, vamos lá, vamos brincar aqui um pouco com Clausewitz, né? Tá legal. A guerra é a extensão da política, tudo bem. Mas essa guerra também mostra como a guerra pode engolir a política, né? Quer dizer, porque as opções políticas vão diminuindo. Quais as opções políticas da Rússia disponíveis são cada vez menores. Eles exemplificam com a crise energética. É uma crise terrível, ruim para todo mundo. Mas como sair dela? Como sair dessa crise num contexto de guerra em que não se recua, não há recuo, sem derrota numa guerra. Então, quais as opções de solução política para a crise energética no contexto da guerra? Elas são extremamente reduzidas, né? Esse é o problema, é a situação trágica em que nós, né, podemos dizer, né, não só eles, nos encontramos, porque isso repercute no mundo todo, né? Apesar do epicentro sofrer mais, mas nós aqui na periferia vamos receber, já estamos recebendo os efeitos também. Tá? Todos perderem, todos ganharão. If all lose, all will win. It's the conclusion of Ronaldo. Sorry, I didn't lose, understand all it. will win. All we win. Yes, the day after tomorrow, yes, but not tomorrow. Ele disse, tá bom, depois de amanhã, mas amanhã não. Willi, o território russo ali tem uma memória de guerras, né? De avanços e de... No entanto, tem uma literatura da guerra, né? Desde o Tolstói, Guerra e Paz, uma série de personagens, né? E o Tolstói, quando foi questionado sobre o livro dele, quando foi criticado, né? Ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, eu fui para a guerra, e quem faz os relatórios sobre a guerra são os generais estrangeiros, porque o que se faz numa guerra não cabe nos livros, né? Não cabe nas páginas do livro. E com a experiência agora da televisão, né, que a gente está vendo que de fato cabe, né? É um horror midiático, um horror da própria violência da guerra, né? O estado de terror total, né? One is recalling Tolstoy, War and Peace, that there is an old tradition of war at that place, also of a reflection on war, literature, the narratives. And Tolstoy said it's impossible to bring to words exactly what happened in the war. He said he was in the war, he made what he could, but mostly the narratives are the narratives of the generals, the people who do the war in a much comfortable position. And what really happens in war is it escapes always. And now we have this audio-visual presentation of it, where we can at least have the sensation that we are really experiencing directly the facts of war, the horrible facts of war. Does it have a different impact of that one at that time before? I wish that would be correct, but I think it's not. The problem is that, as far as I can see, the public opinion is not learning out of these things. It is just getting more and more polarized. Yeah. So one is, I mean, at least
the countries I know here. One party is absolutely anti-Russian. The other party is complete polarization is going on, pro-Russian, and actually nobody learns out of, none of them learn, because everybody is happy to point at the enemy. And then it's, you can use these horrible scenes, finding mass graves or things like that, and they can be used for all kinds of purposes, right? Yeah. This purpose or that purpose, it doesn't matter. Yeah. So unfortunately, we are unable to learn from this. And then this is why Tolstoy is very correct, that somehow it's very just even difficult to talk about what the war really means. E, bom, ele diz que infelizmente não é o que acontece, né? Quer dizer, que a exposição, as imagens da guerra não traz o efeito que poderia trazer de nos fazer aprender sobre a guerra, entender o que de fato está se passando ali, porque o que elas estão provocando tem sido a radicalização cada vez maior das posições, da polarização. Os que são a favor da Rússia cada vez mais recrudescem o seu apoio, os que são contra a Rússia do mesmo modo. As imagens sempre são interpretadas de um lado ou de outro, de um modo que apoia a sua própria posição. Então, ninguém está, de fato, conseguindo transmitir ainda. Tolstói continua válido, a reflexão dele continua válida. E ainda não se consegue realmente transmitir, mesmo pelas imagens, o que está acontecendo nesta guerra. Yes, so Urbano, I think the most I learned from the war, even the Syrian war, was when I was sitting with refugees. Because through the eyes of the refugees and their children, you understand that something tragic is going on. I never forget, once I was trying to help a Syrian family, 3 kids. There were language issues and all, but we understood each other very well. And the same thing, all of a sudden in our apartment, a woman from Odessa and her 4-year-old daughter just shows up, and we are taking care of them. And then when you are sitting with these people, then you understand Tolstoy. Yes. Pela experiência dele, quem realmente quiser saber o que acontece, o que está acontecendo, né? Por exemplo, ele aprendeu com os refugiados, no contato com os refugiados. Por exemplo, no caso específico da Síria, né? A guerra da Síria, ele teve esse contato, recebeu refugiados no apartamento dele, uma criancinha de 4 anos, a mãe dela, e aí, pelos olhos dessas pessoas, no contato com essas pessoas, aí sim você aprende melhor do que através de livros ou imagem a realidade da guerra. Trágica. A realidade trágica da guerra. A empatia, né? O contato, exatamente. O corpo, a vida presente, vivo e sofrido diante da gente. Isso ensina. Não imagens ou palavras. Ou seja, aquela ideia do simulacro da guerra se perdeu, né? Yeah. I understand the point. You are right, but the situation is even worse. It's not just a simulacrum, but everybody, so nothing matters because everybody thinks that everything is manipulation. Yes. So basically we have lost all sense
of reality. So really, it's simulacrum, super simulacrum, because people approve it that we are not going to learn anything real. Então ele diz, ó, vai ter feito o simulacro, de fato, é o conceito correto. Na verdade, ele falou de super simulacro, porque, né, ou talvez meta simulacro, o simulacro é levado porque as pessoas têm consciência da manipulação. As pessoas sabem que há manipulação, mas não sabem exatamente a manipulação qual foi, enfim. E não vem outra possibilidade de encontrar a propriamente dita realidade ou algo próximo dela. Eu, pessoalmente, achei a sugestão dele a melhor possível. Encontrar as pessoas que sofreram os efeitos da guerra, pessoalmente. I mean, I said, I comment myself just say, what you did, your suggestion, because I think you made a suggestion, that if you really want to meet the reality of war, go meet the people who suffered its effect. Exactly. There is the reality of the war. Exactly. The refugees are the reality, the truth of the war. Tem uma pergunta do Ronaldo aqui. Yeah, Ronaldo has another question. Why the German politicians act according to a moral standard that for a long time the realpolitik ignored? Sorry, I'm not sure I understood the question correctly. Yes, so can you... entendeu bem, né? So I'll try to explain. I don't know. The best was for himself, but I think he's saying that the German politics now, they sustain a moral standard that for a long time before they ignored due to their commitment to realpolitik. So do I understand it correctly that now they are moralizing and previously they were not having any moral? I guess that's the point. Is Ronaldo, is that the way you wanted to look at Sheikh? Ele está dizendo, quer dizer que para o Ronaldo, os políticos alemães agora estão moralizando as questões que antes eles não faziam. É esse o ponto? I mean, if it is, what do you think about it? Yes. Se for, o que ele acha a respeito? Okay, look. When I see Joe Biden speaking about national sovereignty, I can only just laugh. So in that sense, sorry, I don't have expectations that any international legal norms or moral things are in the head of these politicians, and it's just not just the U.S. leadership. I mean, I think most of the countries. He was asking about the German leadership. The Germans. Yeah, not the Americans. The Germans. I mean, this is actually, to be honest, in case we take this question of Ronaldo very seriously, Germany shows that the U.S. has a lot of leverage. Till 2012, the German foreign policy was clear. They were saying, in order to manage the European Union, there was a need to have an understanding and some kind of an axis between Moscow and Berlin. In 2012, literally, I don't like, conspiracy theory. I am a sociologist, so I simply don't like them. But in this case, it was so obvious that all of a sudden it turns out that the mobile phone of Angela Merkel was tapped by the American Secret Services. And then in 2 or 3 weeks' time, Germany changes foreign policy direction. In 2012, 2 years before Maidan, 2 years between. So sorry, in that sense, the only thing I can see in the case of Germany is that Germany
is very much controlled by the US in this respect. And I think that is one of the lessons I had to learn from these things. So Germany would not like to play the game in this way, as far as I could figure it out. But the first thing is to be in the alliance with the United States of America. Bom, ele diz que os alemães, né, não importa o que digam, mas, de fato, a partir de 2012 ficou muito claro, quando havia uma aproximação, né, em curso maior entre Berlim e Moscou, e aí a escuta, né, que foi feita do celular da Angela Merkel, enfim, né, e a mudança de política a partir de então, e mostra que a Alemanha continua sendo subserviente às orientações, direções dos Estados Unidos. Né? E do lado norte-americano não tem padrões morais, né, sérios que se possa dizer que estejam levados em conta. Né? Basta ver como é que fala o Biden sobre a segurança nacional. Is it an answer to Ronaldo or not? Ronaldo, é isso aí? Não, he formulated in English the question again. Põe em inglês novamente a questão que ele nem formulou no banco. They always show, they here is the Germans. Of course, that's true. Here is the Germans. They always show themselves with high moral standards, né? But realpolitik ignore morality. What counts are interests. Yes, and in that case, not American interests. Né? No. But that's the point. Whose interest? Because yes. There is an interest, but maybe that is not a German interest, right? Yes. Different interest. Exato. Então, ele concorda, né, com a afirmação do Ronaldo. Agora a questão é interesse de quem? Né? Não são os alemães, os interesses alemães. Os alemães não têm condição de sustentar a persecução dos seus próprios interesses. But I think I would like to make another point to Ronaldo. Is that look, morality is of course very much part of history. So there is no morality outside history. All morality is in history, which means that the good politician is a politician who is able to maneuver among the interests, which is pointing out of the key contradictions. So instead of digging the grave, able to put the interest together in such a way that we come out. Now that politician is moral, not because of having a moral agenda, but because of pointing out of some major contradictions and moving ahead instead of being there, right? That would be, I think it's a very important question. It's a major philosophical question, but it's a very important one. E, bom, ele agora quis também acrescentar, né, que ele não está de modo algum descartando a importância da questão moral, né? Apenas é preciso ver essa questão no contexto histórico, né, moral que se encontra situada concretamente, historicamente, socialmente. E, na verdade, uma solução moral não é uma solução que decorre da aplicação de leis e regras e estándares morais prévios, mas sim aquela solução que permite superar melhor a contradição dos interesses antagônicos que se encontram conflitando naquela determinada situação, né? Essa é a solução moralmente superior, digamos, né? Não porque seguiu algum padrão moral prévio estabelecido, que é muito fácil para estabelecer teoricamente, mas na prática, como é que você consegue realizar? Bom,
saindo da melhor maneira possível, que melhor favoreça, né, aqueles que estão humanamente sofrendo com a situação, saindo, superando da melhor maneira o conflito de interesse que se encontra posto. Now he goes again. Ronaldo, he said that he lives in Berlin, and I see the German politicians and the media not contesting the U.S. as the Latin American and Brazilian leftists do. They accept very much, and this upsets him. Absolutely. As you said, this is exactly the point. Esse é o ponto. Exatamente o ponto. Tem a produção da Svetlana Alexievich, né? A Guerra Não Tem Gosto de Prêmio Nobel lá, jornalista. Sim. Ou seja, ainda nessa guerra a gente percebe também a legitimidade dessa argumentação, né? O que ele acha? O Gordon is recalling now the Nobel Prize winner, Svetlana Alexievich. A guerra não tem rosto de mulher. The war has no woman face. Exactly. What do you think about that kind of position? Absolutely. Ele concorda, né? A outra coisa como é que estão os países à margem, né? Polônia, Hungria. E o dele, né? E o dele. Como é que está em relação à guerra? Qual o impacto imediato no cotidiano, né? Now, one was asking about the war's impact on countries we are not direct involved, but are very near, as Poland and your own. How's that been? It's a very good question. First of all, very, very, very importantly, the war changed one thing. The Polish nationalist government and the Hungarian nationalist government were extremely united against Brussels. But because of the war, they can't really talk to each other. The Polish government is absolutely anti-Russian and pro-Ukrainian. Orban, the Hungarian government, is, we can put it in two ways. One is it is trying to maneuver in some ways. Very importantly, because of the dependency on Russia is bigger here than in Poland. And it's a smaller economy as well, and so on and so on. But anyway, Orban doesn't want to be seen as anti-Russian, that's for sure. That's very clear. So one thing this has changed, this so-called Visegrad alliance, so the four countries, Czech Republic, Slovakia, Hungary, and Poland, is completely divided now. That's one thing. People are extremely worried about inflation, which is not just because of the war, but the war is pushing it further up. And energy. Energy is a real issue now, because there are fears that the energy prices can be 7 times more. Wow. And people are very much afraid of that, very rightly. And in case we have a stagflation and an energy problem in this respect, that would be detrimental for a whole lot of poor people who are not going to be able to come out of this at all. While the middle classes are going to shout a lot, but the poor people are going to suffer dramatically because of this. So I think very gloomy. The atmosphere is very, very, very gloomy. Yes. Bom,
primeiramente, bom, ele gostou muito da pergunta, né? E diz, bom, Polônia e Hungria é diferente, não, mas enfim, países, os governos são nacionalistas e, enquanto tais, contra Bruxelas, né, contra a União Europeia, mas agora, com a guerra, isso muda, né? Quer dizer, ao mesmo tempo muda de maneira diversa na Polônia, na Hungria, porque a Polônia é totalmente anti-russa e assume essa posição, o que termina aproximando de Bruxelas, claro. E já a Hungria não pode se dar esse luxo, digamos, mesmo que quisesse, porque ela tem uma economia, além de menor do que a da Polônia, muito mais dependente da Rússia. Então, o Orbán, na Hungria, está tentando manobrar de uma maneira que não sofra ainda mais as consequências, por exemplo, econômicas dessa guerra. E que, enfim, o quadro econômico já é bem ruim, a inflação aumentando e com a perspectiva, por conta da crise energética, da energia ter um aumento de 7 vezes, associado a uma estagflação, ele está dizendo que a perspectiva para, sobretudo, as populações mais desfavorecidas, né? Quer dizer, uma classe média ainda consegue manobrar aí para sofrer menos os efeitos, mas abaixo da classe média vai ser devastador o efeito disso, das populações mais pobres. Ele também diz que a situação nos outros países que são próximos, né, da Hungria, que formam aí um certo bloco, né, que são a Eslovênia, a Tcheca, a República Tcheca, é diferente, né? Quer dizer, mas esse bloco perdeu ainda mais em coesão por conta desta guerra, né? As posições se diferenciando, né? Outro aspecto, Vila, que é a esquerda brasileira, ainda num viés do stalinismo, quando começou o processo de guerra, teve uma adesão à Rússia, né? Foi. E até hoje não fez uma autocrítica, continua a adesão forte, né? Isso se mantém, né? Se mantém. E como é que ele vê essa tradição a partir do stalinismo? Se tem uma memória política aí? O Urbano is saying that our leftists, or us leftists, né? So to say, we are also still, but I mean, the reaction, the initial reaction was to be totally pro-Russia, né? To be for Russia. Here in Brazil, please. And this is not changing, even though the facts are coming out different as it was thought before. And one is asking if this could have any connection to the Stalinist tradition that in some way still subconsciously, or sometimes not even so much subconsciously, consciously present among us. It's a good question. I think I would not go too far. I think I can understand a whole lot of things concerning the left, because when they see that something is against the US, then they seem to be very happy. Yeah. For very good reasons, right? So that's crystal clear. The only problem I have, and that was my immediate instinct when the war broke out as well. I mean, sorry guys, I don't believe capitalist states.
even if they are against the US. Iran is also against the US. So, no. In that sense, Russia is very important for the left. This will always be for intellectual reasons, right? True, but sorry, I don't believe. I think I am on the ground of István Mészáros. Is that capitalist states are leading us to Armageddon. This is what he was writing in his last book as well, Beyond Leviathan. So I am more on the platform of István Mészáros than anybody else. So sorry, I don't believe capitalist states, whatever talk they have, even whatever immediate interest they have. So I am not that person. Ele diz que entende, não é? Que para nós, tudo que for contra os Estados Unidos, no primeiro momento, é bem-vindo, e por razões que, de fato, justificam. Mas, nesse caso, ele se mantém aí na tradição do István Mészáros, né? O último livro dele, Além do Leviatã, no qual ele claramente mostra que não dá para acreditar que estados capitalistas serão capazes de fazer algo melhor do que aqueles que não são capitalismos de Estado, que não tem capitalismo de Estado. Eles, na verdade, o Estado capitalista é que vão levar ao Armagedon, ao colapso final, né? E, de fato, a gente vê aí já se falar em uso de armas nucleares nessa guerra, já é um sinal claro, né? Do que dizia o Mészáros, do que pode nos trazer um conflito em que, na verdade, são forças capitalistas em disputa. Yes. Tem uma questão do Ronaldo. Yeah, Ronaldo is now talking about Hungary. It's not so much exposed to the energy market as the EU, and he believes that EU must have made a good deal with Serbians. And Russia offered 280 euros for 1,000 cubic meters of gas. I don't know. I think that eu acho que está ficando meio específica a coisa, não, mano? Assim, Sim, com todo respeito, assim. Pô. Eu já estou cansado, você sabe, né? Que essa coisa de tradução, pelas normas da tradução, não pode ficar mais do que meia hora sem ser substituído. Eu já estou há 1h30. Não, e o Átila também dá um pouco resfriado. Né? Assim, vamos encerrar. Respeito ao Ronaldo. Eu acho que você, Vili, como fez aí a tradução, a última pergunta é sua. Assim. Não, a minha é porque ele já respondeu antes, né? That question of Ronaldo, I kind of censored, I'm sorry, because it was very much specific, and I'm translating for 1 hour and a half, and the translation, it's a very tiring process, as well as your exposure. Né? So Urbano said the last question, and the last question is mine, and my question, I guess, you already answered right in the beginning, because my question was, isn't it the consequence still of the First World War that we are
facing now in this another war. And I guess you already said yes. But if you want to comment a little more, I would be glad. I would be happy. So once again, I don't want to miss it. So that we are in the situation of the First World War. That was your question. Are we in that situation? Right. That was your question. Yes, it's a process that is developing since then. That didn't finish yet. That's true. But very importantly, we had a Second World War as well in between, and then we had the various wars. So I have the most statistics. In case you look at the Oslo Peace Institute statistics, how many countries are suffering because of violent conflict, military conflict. And the number is highest ever. I think something around 58 or something like that. And that's, meaning more or less that if every fourth country is having some kind of violent conflict, which means when actually we should solve enormous problems ecologically, enormous problems socially. I mean, we still, more than 4 billion people have no social security on Earth. Yeah. And then we are fighting over, I don't know what, to be honest. So I think and as we agreed with Willis on this, so we need to dream out ourselves out of this. So I'm telling, tomorrow is lost. We can see that, but the day after tomorrow. Yeah, tomorrow. Very good. There is a day. Not there is another day, but there is another day after. Yeah, that's it. Well, bem, a minha pergunta então foi, como eu disse, a questão que eu tinha, né? Que eu tinha para colocar, eu acho que ele já respondeu logo no começo, quando ele inicia com um texto do Bukharin de 1914, enfim, quer dizer, a coisa começa ali, né? Era o que eu pensava, né? E agora penso com mais convicção ainda de que é um processo que vem dali, né? Vem da Primeira Guerra, depois teve a Segunda Guerra, que agravou, e tantas outras que se seguiram. Hoje em dia são 50, ele falou na estatística, de 58 países envolvidos em conflitos no momento, e isso é 1/5 dos países do mundo, e tem 4 bilhões de pessoas em insegurança social, e a questão que fica, afinal de contas, né? Por que isso? Como é que vamos sair disso? E ele diz, bom, o dia de amanhã já está perdido, vamos sonhar com o que vai ser depois de amanhã. Porque amanhã, para parafrasear o nosso Chico Buarque, né, num dia muito importante para nós, que é a festa das eleições, depois de amanhã. Amanhã será outro dia igual a hoje. Vamos pensar em depois de amanhã. Eu acho que isso se aplica bem ao nosso país também, né? A gente sabe que amanhã será outro dia ruim ainda, mesmo tendo um bom resultado nas eleições de depois de amanhã. Mas a gente tem que ter a capacidade de sonhar o dia melhor depois de amanhã. Eu fico muito feliz, contente e contemplado com essa reflexão. I thank you very much for the... Tranquilo. Muito obrigado. That's the other way around. Thank you very much. Muito obrigado, Átila, pela paciência. O Átila está confuso lá, 10h30, né? Então, lá já é 10h30. É um fuso de 5 horas aí. Obrigado, Willi. O Willi aí chegou em São Paulo, já está com processo alérgico, tudo. Desculpa pela tradução. Mas não tem alergia ao debate. Não, claro. Ao debate, não. E agradecer as pessoas, espero que as pessoas divulguem, acompanhem,
O ÁTILA já veio outras vezes aqui e o ÁTILA será sempre bem-vindo aqui na TV A Comuna. Muito obrigado, ÁTILA. He says, thank you very much. You're always very welcome here at the TV, A Comuna. That's what we can do for the day after tomorrow, I think. Yes. It's a great pleasure to be with you and to think over these things. It's I think it's very important. I'm going to sleep now very soon. Yes, it's already almost 11. Yes. I'm going to sleep not feeling so alone in the world, right? Okay. Oh, that's that I have good friends to talk to, right? Okay. Yes, you do. Ele diz, bom, vai já dormir, já são quase 11 horas, mas hoje vai dormir se sentindo menos solitário, porque sabe que tem bons amigos aqui com quem ele conta, e é verdade. Que boa mensagem. We say you the same. We tell you the same, yes. Okay. Much better now after talking to you. Take care. Okay, bye-bye. Tchau, bye-bye. Tchau. Bye-bye, ciao.